মুভিং বেল আইকন, কার্সর রাখলে বেল মুভ করতেছে, শেকিং। সো সিএসএস দিয়ে কীভাবে এটা করতে হয় সেটাই দেখবো। তো ফার্স্টে এইচটিএমএল স্ট্রাকচার, বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে নিব, তারপর টাইটেল দিয়ে দিব, অ্যানিমেটেড বেল আইকন, সিএসএস ফাইল লিঙ্ক করে দিব, লিঙ্ক, রিলিকের style sheet, style.css, css. আমরা একটা পিএনজি ইমেজ নিব, বেল আইকনের একটা ইমেজ থেকে নিয়ে নিব, আমি লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। সো the image icon, the class will be bell icon underscore. Now we'll go to CSS, we'll copy the bell icon class and go to CSS. Body নিব, background white, বেল আইকন যেটা কপি করেছিলাম ওটা এখানে পেস্ট করে দিব, weight হবে like 328 pixel and position will be absolute. Top 50%, left 50%, transform, translate -50% and -50%. Done. Bell icon hover, animation, shake 1.5 second, linear infinite, keyframe ইউজ করব আমরা সিএসএস এ, অ্যানিমেশনের জন্য keyframe ইউজ করা হয়। সো শেক 0%, transform, translate -50%. And -50%. 0 degree, এটা হলো ফার্স্ট যে স্ক্রিনে থাকবে সেটার ট্রান্সফর্ম, সেটা কত ডিগ্রি রোটেট হবে সেটার জন্য এটা 0 ডিগ্রি থাকবে, কারণ প্রথমে এটা অ্যাবসলিউট পজিশনে থাকবে, সো ইটস 0 ডিগ্রি। তো বেশি দিব, কতটা ফ্রেম ততটা স্মুথ হবে, তো এখানে আরও বেশি দেওয়া যায়, আমরা এটুকু রাখবো। এটা 20%, এরপর 40%, 80%, একটা প্রপার সাইকেল যেন হয় এই জন্য 100। এখন ডিগ্রি চেঞ্জ করে দিব, -10, 0 and 10 +10।